Hi guys, I'm Habla duro, habla going to duro. try chicken wings for the first time. For the first time, Yeah, for the 50th time. ¿Tú ya has comido Apen? it's actually good. Like, Que Lucas es un youtuber, no sabía. Muchos saludos, haciendo Se bien. llama Lucas World. like Hi guys, I'm having mac and cheese for the first time. it's actually Y good. luego es algo así local. Maybe a good Chinese restaurant. ¿No? No. It's actually good, but my cousin's right there. Se siente como el polvo, La harina. la harina. Yeah. So you can literally see my hair. You can literally see my cousin's hair. Hey guys, I'm having Coke for the first time. My dad never drinks Coke, Un video en so he's trying to. Where's my Coke? Look. This is, my cousin and me love Coke. Here's the- I. My cousin and I. And I. We love Coke, but do you like Coke? ¿De José? Bueno, ahí. I just taste crush. ¿Cómo? Cójalo con la mano, hágale. ¿Cómo? ¿Cómo? Cójalo, Sofi. Is Sophie starting to like the Ya. green thing? Celery. No. Puta, hágale, mire. Hey guys, I'm having french fries for the 50th time. Are you ready to like love french fries already? ¿Sí? La caída de dieta para las manos. Dígale, hey guys, don't clean your clothes or your hands on your clothes. Well, don't clean it in Hold your it, hair hold or anything. Because right now I'm in a restaurant called M-I-M-A-R. Es tricky como Sophie también. ¿Cuál amigo? M-I-M-A-R. ¿Tiene amiga nueva? M-I-M-A-R. Ah, el hambre y ¿cómo es? El hambre y Se juntaron. We are going to see La hambre y la necesidad. stuff is like first like this. Usted necesita una amiga que coma mucho. Ay, no. Come por lo menos pepinos. Yo digo, comiera solamente pepinos. Next. Y la niña no come carne. Es vegetariano. Oh. O sea, es como un conejo. Como apoyo, papi. I really like that. But Como apoyo. red one and the purple one. Like, Pura carne. please, Pura carne. bruh. No morder ni nada. Colo. Lucas, no se va a comer ese pollo, ¿ok? Sophie, no coma pollo. No, feliz ella no come, ella no come. No, Lucas, no coma. Lucas, ¿qué le dije que no coma pollo? Ay, Lucas. Ya, hubiéramos ido de manera